Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. This is my Bhagavatam. Hare Krishna. Dobry utro. Morning. Thank you everyone for coming on time. Спасибо всем, что пришли вовремя. Oh, Krishna. What's that? Maybe I have to open this door. Oh, there's too much grease. It's too cold. Turn off. Okay. Just started sneezing again. 15 minutes ago, 10 minutes ago. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Baba Girivaratare Gopi Jana Baba Girivaratare Yashodananda Natasha Jana Ranjana Yashodananda Natasha Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Baba Girivaratare Gopi Jana Baba Girivaratare Yashodananda Natasha Jana Ranjana Yashodananda Natasha Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava
Jai Om Vishnupada Paramahansa Parvacharya Stota Satashishi Maharaj Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BPT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai, Mayapur Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Jamuna Mai Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, ISKCON Mayapur Ki Jai, ISKCON Russia Ki Jai, Sankirtan Yagya Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnuvadaya Krishna Vastai Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swamiditi Namani. Namaste Saraswati Devi Gaurana Charani Vishisha Sunivadi Vastai Visitarani. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trupyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitana Papanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5, entitled Vidura's Talks with Maitreya. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 5, названная «Беседа Видуры и Майтреи». Text number 47. Текст номер 47. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tata Tata apare apare cha cha atma atma samadhi samadhi yoga yoga balena balena jitva jitva prakritim prakritim balishtam balishtam tvam vam eva eva diraha diraha purusham purusham vishanti nishanti tesham tesham shamaha ramaha syat syat na na tu tu sevaya sevaya te te tatapare chatma samadhi yoga तथा परे चात्म समाधि योगा balena jitva prakritin balishtam बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठम् tvameva dira purushan vishanti त्वमेव धीरा पुरुषान् विशन्ति teshan shramasyanat
tu sevayate. Tesham Shramaksyan tu sevayate. Tata pare chatma samadhi yoga. Tadha pare chatma samadhi yoga. Balena jitva prakritin balishtam. Balena jitva prakritim balishtam. Tvameva dira purushan vashanti. Vameva dira purusham vishanti. Teshan tramasyanatu sevayate. Tesham Shramaksyan tu sevayate. Tata pare chatma samadhi yoga. Tadha pare chatma samadhi yoga. Balena jitva prakritin balishtam. Balena jitva prakritim balishtam. Tvameva dira purushan vashanti. Vameva dira purusham vishanti. Teshan tramasyanatu sevayate. Desham shamasyana tu sevayate. Tadha pare chatma samadhi yoga. Tata pare chapa samadhi yoga. Balena jitva prakritim balishtam. Balena jitva pakritin balishtam. Tvameva dira purusham vishanti. Tvameva dira purushan vasanti. Tesham shamasyana tu sevayate. Teshan tramasyanatu sevayate. Tata, Tadha, as far as as far as. Что касается apare, апаре, others. others, других. Cha, Cha, also. also. Также. Taja. Atma samadhi, Atma samadhi, transcendental self-realization. transcendental self-realization. Трансцендентное самоосознание. Yoga Yoga means means посредством. balena, Балена, by the strength of. by the strength of. Силой. Jitva, Джитва, conquering. conquering. Поднимаются над Prakritim, Prakritim, acquired nature, acquired nature, or the modes of nature. or the modes of nature. Приобретенные качества или качества природы. Balishtam, Балиштам, very powerful. very powerful. Чрезвычайно могущественные. Tvam, Вам, you. you, ты, Eva, Эва, only. only, только. Diraha, Дира, pacified. pacified, умиротворенный. Purusham, Пурушам, person. person, люди. Vishanti, Person or persons? person. One person. Человек. Vishanti Вишанти enters into. enters into. Входит в. Tesham, Тешам for them. for them. Для них. Shramaha, Шрамаха much labor. much labor. Огромные усилия. Syat Вся has to be taken. has to be taken. Приходится прилагать. Na, На, never. never. Никогда. To, To, but. but, no. No. Sevaya, Севая, by serving. by serving. Служа. Te, Те, of you. of you. Тебе. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Others who are pacified by means of transcendental self-realization and have conquered over the modes of nature by dint of strong power and knowledge also enter into you, but for them there is much pain, whereas the devotee simply discharges devotional service and thus feels no pain. Другие, те, кто в процессе трансцендентного самоосознания обрели умиротворение и, опираясь на свои знания и силу, преодолели влияние трех качеств материальной природы, тоже входят в тебя,
Однако они достигают этого ценой огромных усилий, неведомых преданному, который просто служит тебе. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. In terms of a labor of love and its returns, the bhaktas or devotees of the Lord always have priority over persons who are addicted to the association of jnanis or impersonalists and yogis or mystics. Говоря о бескорыстном труде с любовью и о плодах такого труда, необходимо отметить, что бхакты или преданные Господа всегда находятся в более выгодном положении, нежели люди, привязанные к общению с гьяни, имперсоналистами, и йогами, мистиками. The word apare, others, is very significant in this connection. В данном стихе особенно важным является слово «апаре» – «другие». Others refers to the jnanis and the yogis, whose only hope is to merge into the existence of the impersonal Brahmajyoti. Другие – это гьяни и йоги, единственная надежда которых – это погрузиться в бытие безличного Брахмаджьоти. Although their destination is not so important in comparison to the destination of the devotees, the labor of the non-devotees is far greater than that of the bhaktas. В сравнении с целью преданных, их цель куда менее значима. Но тем не менее, чтобы достичь ее, им требуется приложить гораздо больше усилий, чем бхактам. One may suggest that there is sufficient labor for the devotees also in the matter of discharging devotional service. На это могут возразить, что преданное служение – это тоже труд, и немалый. But that labor is compensated by the enhancement of transcendental pleasure. Однако труд в преданном служении с лихвой окупается постоянно возрастающим трансцендентным блаженством, которое он приносит. The devotees derive more transcendental pleasure while engaged continuously in the service of the Lord than when they have no such engagement. Когда преданные, не покладая рук, служат Господу, они испытывают больше удовольствия, чем тогда, когда лишаются возможности заниматься служением. In the family combination of a man and a woman, there is much labor and responsibility for both of them. Yet when they are single, they feel more trouble for want of their united activities. В семье, когда мужчина и женщина живут вместе, им приходится много работать и нести ответственность друг за друга. Но разлучаясь, они чувствуют себя гораздо хуже от неудовлетворенной потребности в совместных действиях. The union of the impersonalists and the union of the devotees are not on a par. Единение, которого ищут имперсоналисты, и единение, к которому стремятся преданные, это совершенно разные вещи. Meaning that their union with the Lord are not. Имеется в виду, Go ahead. Имеется в виду единство с Господом. The impersonalists try to fully stop their individuality by attaining sayuja mukti, or unification by merging into oneness, whereas the devotees keep their individuality to exchange feelings in relationship with the Supreme Individual Lord. Имперсоналисты пытаются уничтожить свою индивидуальность и обрести саюджья мукти, то есть раствориться в едином целом, тогда как преданные сохраняют свою индивидуальность, чтобы обмениваться чувствами во взаимоотношениях с верховным индивидуальным существом, Господом. Such reciprocation of feelings takes place in the transcendental Vaikuntha planets, and therefore the liberation sought by the impersonalists is already achieved in devotional service. Подобный обмен чувствами происходит на планетах Вайкунтхи, и таким образом преданные, не прилагая к этому никаких дополнительных усилий, достигают того освобождения, к которому стремятся имперсоналисты. The devotees attain mukti automatically while continuing the transcendental pleasure of maintaining individuality. Мукти само приходит к преданным, сохраняющим свою индивидуальность в процессе исполненного трансцендентного блаженства служения Господу. As explained in the previous verse, the destination of the devotees is Vaikuntha, or Akunta Dishnya, the place where anxieties are completely eradicated. Как было сказано в предыдущем стихе, преданные попадают на Вайкунтху или Акунтха-Дхишню,
в мир, где полностью отсутствуют страдания, они полностью уничтожены. One should not mistake the destination of the devotees and that of the impersonalists to be one and the same. Где царит покой и нет тревог. Было бы ошибкой сказать, что имперсоналисты и преданные достигают одной и той же цели. The destinations are distinctly different, and the transcendental pleasure derived by the devotee is also distinct from chinmatra, or spiritual feelings alone. Результаты которых добиваются те и другие, также отличаются друг от друга, как трансцендентное блаженство преданного отличается от чин-матры, выхолощенных духовных эмоций имперсоналиста. And that's the Could you please repeat the last part? Just a minute. Чин-матра or what? Or spiritual feelings alone. Why, what is Точно it? так же, как трансцендентное блаженство преданного отличается от чин-матры, то есть просто духовных чувств. Why? What did the Russian translators concoct? Well, the Russian translators say it's a weird word. The spiritual emotions of an impersonalist. The fake spiritual emotions of an impersonalist. Чин-матра. Okay, that's the end of the Понятно, purport. откуда там выхолощенные духовные эмоции имперсоналиста, когда в английском просто духовные чувства. Okay, any questions or realizations? У кого-то есть вопросы или кто-то хотел поделиться тем, что осознал? What kind of pain? Hmm? The verse said pain. What kind of pain they're feeling persons feeling. So it's pain? No, it's maybe painful. I don't see any place where it says pain. In verse, no? В стихе сказано Oh, in the боль, verse, то in the глядели verse. Okay, yeah. Okay, the verse, right. Much pain. Well, let's see. Well, all the trouble that they go to. Имеется в виду все те трудности, через которые им приходится проходить. They have to suffer a lot. Им приходится много страдать. Because they're denying themselves so much. They're denying themselves any kind of pleasure. Потому что они отказываются от любого удовольствия. And they go through incredible austerities. И проходят через невероятные аскезы. So Prabhupada makes the point in the purport, well, that the devotees also go through incredible austerities. Комментарий Шилапрапада также упоминает, что преданные тоже проходят через невероятные аскезы. But then he says, but that labor is compensated by the enhancement of transcendental pleasure. Но далее он уточняет, что такой труд с лихвой компенсируется все возрастающим трансцендентным блаженством, Which the impersonalists don't get. которого не получают имперсоналисты. The impersonalists have to work harder. Имперсоналистам приходится тяжелее трудиться, And they get less. но они меньше за это получают. Practically, they don't get anything, Они практически ничего не получают. which was what they wanted. They want the Brahmajyoti where there's not anything. Они этого и хотели. Они хотели Брамаджьоти, где ничего и нет. There is spiritual emotion. Huh? Spiritual emotion. The Духовные transcendental эмоции. pleasure derived from is also distinct from chinmatra or spiritual. The transcendental pleasure is also distinct from chinmatra or spiritual.
Maybe it's not higher spiritual emotion, but it's still spiritual. Yeah, it's a feeling of peacefulness, Да, это чувство спокойствия. but that's not very advanced. Но это не очень возвышенный уровень. They think it's advanced. Они думают, что это очень возвышенно. The Muktamanina, they think it's advanced. Они думают, что это возвышенный уровень. But there's no pleasure there, really. Но на самом деле там нет никакого удовольствия. It's impossible to have pleasure without a relationship. Невозможно наслаждаться, если нет взаимоотношений. It's impossible to have pleasure without service. Невозможно наслаждаться, если нет служения. This is a good example Prabhupada gives. At the last sentence of the first paragraph of Lapadi Prabhu. In the family Прабхупада combination... приводит здесь хороший пример. Последнее предложение первого абзаца. What are you saying? Translating your words. Oh, I was telling you, that's all. Anyway, in the family combination of a man and woman, there is much labor and responsibility for both of them. Yet when they're single, they feel more trouble for want of their united activities. Когда в семье мужчина и женщина живут вместе, им приходится много работать и нести ответственность друг за друга. Но разлучаясь, они чувствуют себя гораздо хуже от неудовлетворенной потребности в совместных действиях. In other words, they feel, how do you say? They feel trouble, or they feel distressed. Другими словами, они чувствуют, что у них проблема, они чувствуют обеспокоенность. Whether they're married or single, they feel distressed. Неважно, человек в браке или одинок, он все равно будет чувствовать себя беспокойно. But for most people, they feel that the stress of being married is not as great as the distress of being single. Но большинство людей страдают меньше в браке, чем когда они одиноки. Of course, that may depend on who you're married to. Да, конечно, это может очень сильно зависеть от того, с кем вы состоите в браке. But that's a different topic. Но это уже другая тема. Okay. Anything else? Oh, Bhakti Yulia has a question. Yes, I have noticed that since I started practicing devotional service to the Lord, I actually am not suffering almost at all from the material difficulties. Sometimes I'm troubled or worrying about them, but in actuality I'm not suffering. Я заметила, что с тех пор, как я начала практиковать служение Господу, в действительности я почти не страдаю из-за материальных трудностей. Иногда переживаю из-за этого, но в реальности не страдаю. I didn't understand that last part. Sometimes I'm worrying about material difficulties, but I'm not actually suffering. I don't understand. What's the difference? Like she's worrying in her mind, but in reality, she's not suffering from material difficulties since she started to serve the Lord. Yeah, well, mental suffering is the worst kind of suffering. Я немножко не понял, в чем разница переживать или страдать. Я пытался объяснить, что в уме происходит страдание, когда переживаешь, а не в реальности. Но Махаджи с вами отвечает, что на самом деле умственное страдание – это самое худшее вид страданий. Srila Prabhupada, this purport is really a fantastic purport. Everything is so clear here. Сегодняшний комментарий просто великолепен. Тут все настолько ясно. Like here, Prabhupada says, for example. Например, вот Прабхупада пишет. Second. Секундочку.
Oh dear, I can't find it. Oh, yeah. Yeah, in the verse. The devotee simply, at the end of the verse, Ilapati Prabhu, the devotee simply discharges devotional service and thus feels no such pain. В конце самого стиха, перевод стиха звучит так. Однако преданный просто исполняет преданное служение и потому не ведает таких страданий. So if we're feeling distress, whether physical or mental, it means that we're not fully absorbed in devotional service. То есть если у нас есть какие-то страдания, будь то физические или умственные, это означает лишь о том, что мы не полностью погружены в преданное служение. So that indicates we have to dive deeper into the ocean of devotional service. Так что это означает, что мы лишь должны глубже погрузиться, нырнуть в океан преданного служения. Okay, we'll stop here. Хорошо, на этом мы закончим. Спасибо большое. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Vasudaya Putale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Bhagavana Vishesha Saraswati.